في هذا الفيديو سوف نحل هذه differential equation مستخدمين Laplace transform. First of all we will take Laplace transform for every single term in this differential equation. So it will be Laplace transform of y prime minus Laplace transform of y equals بإمكاننا نكتب التو هون ثم Laplace transform of cosine of 5t. طبعا بالنسبة لهذا الكونستانت بإمكانك تخليه خارج Laplace transform لأننا نتعامل مع linear transform، وطبعا لازم نعرف Laplace transform of derivatives زي ما انتم شايفين Laplace transform of y prime equals s capital Y of s minus y of 0. So it will be s capital Y of s minus y of 0. بدنا نميز بين الكابيتال والسمول minus Laplace transform of y هي capital Y of S equals 2 times. طبعا لازم نكون عارفين Laplace transform لها basic functions الكوساين والساين والاكسبوننشال، وعندي ايضا t to the n. هون عندي كوساين سيصبح 5 s over s squared plus 25. راح نستفيد الان من الانيشال كونديشن الموجود عندنا. عندي طبعا زي ما انتم عارفين y of 0 equal 0 given هون، فراح تصبح عندي بهذا الشكل s capital Y of s minus capital Y of s equals 2s over s squared plus 25. الآن مهمتنا راح تكون ما يلي، هو to solve for capital Y of S، وهذا يعني انه لازم نعملها على شكل Y of S equals something زي ما انتم شايفين. on the left hand we have Y of S common factor موجودة هون وموجودة هون، so we can factor out capital Y of S, so it will be capital Y of S. We left with S minus 1 equals 2S over S squared plus 25. الآن راح نضرب الطرفين ب 1 over S minus 1 وراح نضرب هون ب 1 over S minus 1. الهدف انه to cancel out this، فراح نحصل الآن على y of s equals 2s over s squared plus 25 times s minus 1. لما نصل انه صارت على شكل capital Y of s equals whatever it is، الآن ناخذ ما نسميه inverse Laplace transform. Now take inverse Laplace transform. So it will be inverse Laplace transform of capital Y of S equals inverse Laplace transform of s squared plus 25 times s minus 1. طبعا inverse Laplace transform capital Y of S will be y or y of t the way you like equal طبعا هذا الانفرس اللي هو 2s over s squared plus 25 و s minus 1. الآن راح نستخدم فكرة البارشل فراكشن ديكومبوزيشن على الليفت هاند، على الرايت هاند سوري.
فعندي هون 2s over s squared plus 25 times s minus 1 equals زي ما احنا عارفين انه هذا يعتبر كيس 3 من البارشل فراكشنز، وطبعا هذا الشيء تعلمناه بكالكولس 2 اوريدي. ليش كيس 3؟ لانه في عندي linear factor، this one is linear، وعندي هذا برايم. اوكي، عندي هذا برايم طبيعة الحال. طبعا لأنه بتعامل مع برايم فاكتور وبنتعامل مع لينير، بيكون في عندي بهذه الحالة كيس 3. طبعا كنا نعرف انه هذا برايم اور بنسميه برايم او irreducible. يعني ما اريد ان اقوله هنا انه nobody can factor this over the set of real numbers. هذا irreducible، بنسميه irreducible، بنسميه برايم. طبعا كيف بدك تعرف انه برايم؟ بامكانك تيجي على الكالكوليتر، وهذا الفانكشن مشهور بالنسبه لطلاب مود 5 3، وتدخل اي بي سي، عندي 1 then عندي 0 then عندي 25، فراح تلاحظ انه راح ينتج عندي ايز 5 اي او whatsoever. اي means انه ما في له ريل روتس، فهو برايم او irreducible، فلذلك راح نعمله بهذا الشكل. A انا بحب اكتب اللينير بالاول على s plus 1 plus b s plus c over s squared plus 25. then راح نعمل common denominator هون، فراح يصير عندي a multiplied by s squared plus 25، وراح تكون عندي b s plus c multiplied by s minus 1 divided by the same denominator. وهو طبعا هذا الاشي يعني هو كيرز، احنا مهتمين بصراحة بالنوميريتر. فالآن يا أصدقاء نستطيع أن نقول بأن هذه التو اس اللي موجودة هون بتساوي كل هذا النوميريتر. Okay, then here what we have إنه a times s squared plus 25 plus b s plus c times s minus 1 equals 2s. هنا يا أصدقاء مطلوب مننا نوجد a، نوجد b، ونوجد c كمان. خلينا نختار اختيار جيد، وهو if s equals 1. ال1 راح يعمل زي ما انتم ملاحظين هذا كله زيرو، فراح نتمكن انه نجد a which is fine يعني بهاي الفيز من الحل. ف if you plug in 1 it will be 1 squared 1 plus 25 يعني 26 a equals 2 times 1 2, then we can divide by 26 and simplify, then it will be 1 over 13 بهذا الشكل. So this is the value of A. والمشكلة كيف نجد the value of B and C. هلا ما في عندي zeros anymore، انتهى. ولكن اقول يعني في طريقة اللي هي مقارنة الكوفيشنتس، ربما في شيء بشوفه اسهل منها انه تختار اي two values للاس. يعني مثلا بامكانك تختار ارقام بسيطة، if s مثلا equals 0. رقم ثاني if s equals minus 1 على سبيل المثال. 0 minus 1 ما راح يكون يعني نتائج تعويضهم ضخمة وهائلة. If you plug in 0 it will be 0 plus 25 times a, but we don't know the value of a 1 over 13, so it will be 25 over 13 plus, if you plug in 0 it will be b times 0 times s, it will be cancelled, c times minus 1
equals 0. جميل، يعني بسهولة سوف نتمكن من إيجاد C. طبعا عندي بصير هون عندي 25 over 13 minus C equals 0. Finally C equals 25 over 13. So بهذا الشكل بنكون أوجدنا C. بقي علينا يا أصدقاء إنه نجد the value of B، وراح نستخدم الماينس 1. if you plug in minus 1 it will be 1. 26 times 1 over 13 it will be 2 plus minus 1 times B plus C 25 over 13 هذا كله بقوس طبعا multiplied by minus 2 لأنه عندي minus 1 minus 1 it will be minus 2. 2 times minus 1 it will be minus 2. اسمحوا لي إني أعمل الكالكوليشنز على ورقة خارجية لأني راح أكون محتاج هاي المساحة حتى أكمل حل المسألة. فهون عندي بطبيعة الحال نعملها شوي simplifying. 2 plus عندي minus B plus 25 over 13 وكل هذا times minus 2 equals minus 2. والله أنا شايف إنه we can divide by 2 على سبيل المثال أو minus 2. if you divide this by minus 2 if you divide this by minus 2 if you divide this by minus 2 أكيد حياتنا راح تصير أسهل. so راح يصير عندي minus 1 plus minus B plus 25 over 13 equals 1. طبعا بإمكاننا نودي ال1 هاي لهون، نودي أيضا هاي لهون. في عندي minus B equals 1 minus 25 over 13 plus 1. طبعا minus B equals 2 minus 25 over 13. بإمكاننا نعمل common denominator هون، فبصير عندي minus B equals this is أو على الكالكوليتر the way you like. عندي هون 26 minus 25 it will be minus B equals 1 over 13 يعني simply B equals minus 1 over 13. طبعا كلها حسابات linear equation بقمة السهولة. إذا هنا عندي B equals minus 1 over 13. so now we have A, B and C. وراح نتمكن الآن إنه نجد الانفرس لابلاس ترانسفورم. راح نرجع لهاي الايكويجن طبعا لأنه نحن عند هذه الخطوة عملنا partial fractions decomposition. فعندي هنا y of t تصبح inverse Laplace transform of a 1 over 13 over s minus 1 زي ما انتم شايفين هون plus inverse Laplace transform of b اللي هي minus 1 over 13 times s طبعا plus c اللي هي 25 over 13 وهي all divided by s squared plus 25. هون يا أصدقاء يجب علينا إنه نفصل هذا الجزء بهذا الشكل وأيضا ناخذ هذول أيضا مع بعض لأنه نعرف إنه we can distribute this denominator over the given or the numerator. Here it will be y of t equals راح استغل الفرصة وأطلع هذا الكونستنت برا 1 over 13 then inverse Laplace transform of 1s minus 1 plus خليني أطلع الكونستنت أيضا وأفصل بنفس الخطوة أو بخطوتين ما راح تفرق كثير بصراحة. inverse Laplace transform of عندي minus 1 over 13 this is not 313 minus 1 over 13 times s divided by s squared plus 25
بلس inverse Laplace transform of راح احاول اني اكون خطي صغير as I can 25 over 13 وعندي s squared plus 25 so this is 25. هلا بالخطوة القادمة راح نيجي لهذا الكونستنت اللي موجود هون نطلعه برا، وايضا نطلع هذا الكونستنت ايضا خارج الانفرس لابلاس ترانسفورم لاننا نتعامل مع لينير ترانسفورم. وخلينا نحسب هذا سهل. This is e to the t. This part equals e to the t. خلينا نخلص منه، نعطينا شوية مساحة. y of t equals 1 over 13 e to the t اوكي بلس او هي حتى ماينس 1 over 13 then inverse Laplace transform of s over s squared plus 25 plus 25 over 13 inverse Laplace transform of 1 over s squared plus 25. وايضا يا اصدقائي لانه احنا بنكون حافظين طبعا هذه القواعد، هذا هو كوساين اوف 5t لانه عندي اس و اس سكويرد، وهذا الجزء هو ساين 5t لانه عندي 1. وعلى ما يبدو هنا بيلزمني تعديل بسيط انه we have to have here 5. We have to change this one so I will multiply here by 5 حتى نقدر نحول الساين. And if I multiply here by 5 I will multiply the denominator by 5 as well, so it will be 5 over 13 بعد شوي. y of t equals 1 over 13 e to the t minus 1 over 13 then cosine 5t plus we can simplify this 5 with this 25 with 5 it will be 5 over 13 sine 5 t وتكون المسألة يا أصدقاء قد انتهت بهذا الشكل وشكرا.